1000 Jahre nach ihrer Entstehung kam der Islam nach Indien. Der Islam kam nach Indien in einem großen Umfang, bevor Mohammed bin Qasim mit seiner Armee in 725 aus Arabien nach Indien marschierte. Die folgenden Epochen waren mit diversen Invasionen von Königen und Generalen markiert, die hauptsächlich das Reichtum Indiens im Visier hatten, und zugleich kamen die Gelehrten und die Priester auf der Suche nach Frieden und spirituelle Fundamente. Eine berühmte Aussage des Propheten Mohammed spricht von einem frischen Wind aus Indien, Hind. Damit wurde Indien als ein Himmel des Wissens und Sensibilität in den arabischen Kreisen bekannt, als der Islam dort in voller Blüte war. I think Muslims have been a part of India for centuries. In fact, I believe, and I think there's fact of history also, that 99% Muslims of India are of Indian origin. In the course of time, they got converted into Islam, and therefore, while you have got Hindus in India, you have got Parsis, you have got Sikhs, you have got other communities, and so also Muslims. And they form today about 12% of the total population of India. Während der langen Geschichte der Koexistenz von den Hindus und Muslimen mit anderen Religionsgemeinschaften, die indische Muslimen begegneten ihren schlimmsten Trauma mit der Teilung Indiens in 1947. Dies war die Stunde der Wahrheit, als das Land sich mit dieser Idee des muslimischen Fraktionsleiter M.A. Jinnah befasste. Hindus und Muslimen, die seit jeher in perfekter Harmonie lebten, fanden sich in einer neuen Lage der Trennung unter einer geteilten Nation. Nicht nur das, die indischen Muslimen wurden aus den eigenen Reihen verlassen, von denen, die nach Pakistan auf der Suche nach besserer Zukunft zogen. Gandhi, Nehru und Maulana Azad haben ihnen bei diesen schmerzhaften Momenten Beistand geleistet, dass sie in dieser Stunde nicht den Mut verlieren, unabhängig davon, wie gravierend die Lage für sie wäre. There is nothing for Indian Muslims except challenges, one challenge after another. It's a plethora of challenges. Now what happened after the partition of the country, particularly from North India, Muslims who were educated and who were influential and who were to some extent affluent, most of them migrated to Pakistan, with the result that what was left here, people who had no traditions of education or competition. Now they have to overcome that, and they are gradually overcoming it. Maulana Azads Erklärung über Hoffnung wurde wie folgt zitiert. Ich bin stolz darauf, dass ich ein indischer Staatsbürger bin. Ich bin ein Teil von einer unzertrennbaren Bindung, die Nationalismus heißt. Ich bin unabkömmlich für diese noble Sache, und ohne mich wäre die hervorragende Struktur Indiens unvollständig. Ich bin ein wichtiges Element, der den Aufbau Indiens beitragen hat. Dies kann ich nie ablegen. Maulana Abul Kalam Azad was definitely a true great Indian patriot. He gave his entire life in the service of the nation. And he did say what he said was very right, that he is an indivisible part of this country. And I think every Indian Muslim is also will be an indivisible part of this country. The Indian Muslim contribution for the last 1,000 years has been immense in every field,
they have contributed, they have sacrificed, they have lived and died here. And I don't see any reason why we should not continue to be indivisible part of this country. There is not in prior history, and there will not in foreseeable history be another nation that has such a wonderful mix of religions and communities and languages and cultures. It would be like the height of folly and great sadness to hamper that or to damage that, because it's like a one-off. It's never happened before, it will never happen again. Maulana Azad's spirit of remaining with India, it only goes to show that whether he remained with India or had gone across the border, what he really meant to say was this is one country, one huge colossal land of humanity, of people with great tradition, heritage and background, which should not be separated. Maulana Azads Glauben an die hindu-muslimische Bindung war nicht zu rütteln und verdeutlichte dies in seinen berühmten Worten: Auch wenn ein Engel vom Himmel herunterkäme und mir sagen würde, dass Indien ohne die Zusammengehörigkeit von den Hindus und den Muslimen frei wäre, werde ich diese Freiheit abwimmeln. Now he represented, I think, the grace and the dignity of our nation. People like him, people like Nehru and Gandhi, in a strange way, they were people of, you can fault them for policies, or you can fault them for, we can't fault them for their integrity. Unabhängig davon, dass sie aus ihren eigenen Reihen von der eigenen Führung, die ihnen Eldorado versprochen hatte, alleine stehen gelassen wurden, die indischen Politiker engagierten sich verstärkt für eine säkuläre Richtung nach der Freiheit Indiens, um dem Volk unabhängig von Rasse, Religion und Status gleiche Rechte zu garantieren. Dies war die Möglichkeit für die indischen Muslimen, eine positive Rolle für einen nationalen Aufbau zu spielen. Die indischen Muslimen müssten im Dunkeln tasten, weil sie mit den Gegebenheiten nicht fertig werden könnten. Dennoch hat Indien ihnen dabei unterstützt, dass sie in dieser Demokratie und säkulares Land wohlfühlten. I always take history as an example of inspiration to me in my life. And in history, even as far back as 400 years, Akbar, Emperor Akbar, he strikes me as a very brilliant personality and character, because he infused the Indian people into oneness, and a national integration purpose came into existence even in those days. And his great sense of social justice, which he gave to his people, till today people remember the great achievements of the great emperor. In fact, the Mughals were the catalyst who brought the warring factions of the Indian princes and Maharajas together. And Akbar played a major part in this. And the foundations of the communal harmony and integration were virtually established in the time of the reign of Akbar. Indien wurde ein säkulares Land im Vergleich zu dem neu entstandenen Pakistan nach der Freiheit. Die indischen Muslimen hatten den Vorteil der indischen Führung der nationalen Bewegung. Maulana Azad, Rafi, Ahmed, Kidwai und Dr. Zakir Hussain haben dabei die Hauptrolle gespielt. Dr. Zakir Hussain wurde später der indische Präsident. The Constitution of India is secular, according to me. Once the Constitution guarantees you a secular state, then how can a film star or other guy or maybe ABCD or me also can influence that? I have not a single relative who stays in Pakistan. Why should my loyalties be with Pakistan or for that reason any other nation? It has to be with my own nation, if at all. And if that loyalty to my nation is taken away from me, then I become, what do I become? Where do I hang around? Am I hanging in the air? I must belong to a nation. So if by some connivance or by some feelings, by some people would like me to believe that I'm not a part of this nation, then I'm going to fight that out within me psychologically, because I want to be a part of a nation, as every individual wants to be a part of a nation.
So I think that there has been this, because of the division, unfortunate division, I would say, that took place in the Indian subcontinent. We should never have taken place, according to me. And I think this subcontinent would have been much more a beautiful place. But that unfortunately has taken. But no, the Indian Muslim per se, I would say they are all Indian. This is called India. I believe this is called India. And I feel that as my request to our leaders and the heads of different communities and different religion, that this is what is the rainbow. And this rainbow should not be destroyed because of their own self-interests and everything. Let India be like this. Let India grow together. Let Muslims and Hindus rub their shoulders with each other and bring a name for the country, as the cricketers have done it, as our great artists have done it. My wife was the first to get the international award for Mother India's performance in Carlo Berry. And she was a Muslim lady. But nobody called her a Muslim lady because they thought one Indian artist has won the award. Indien hat die größte Anzahl von Muslimen, mehr als die von Pakistan und Bangladesch zusammen. Die zweitgrößte nach Indonesien. Zum Zeitpunkt der Teilung eine große Anzahl der Elite und gelehrter Muslimen wanderte nach Pakistan aus. Die meisten der übrig gebliebenen in Indien waren Handwerker oder kleine Landbesitzer. Sie wurden mit dem Problem von moderner Ausbildung konfrontiert und viele, die einst angestellt gewesen sind, sind nach Pakistan ausgewandert. Beide, die Hindus und die Muslimen, wurden von ihren Ortschaften verwurzelt, als Massenkrawalle und ein Massenexodus in den beiden Ländern sie zu schaffen machte. Die große Masse an Muslimen, die in Indien zurückgeblieben ist eine große Lob würdig. Dass sie tapfer die schwere Zeit in Indien durchgestanden hat. Dies ist ein Hinweis auf die Trennung und die Liebe zur Heimat. Die Handwerker waren ohne einen Anhalt, ohne eine Organisation und haben unter anderem ihre Ländereien verloren, als Zamindari aufgehoben wurde. Damit hatten sie zusätzlich zu kämpfen, dass sie ihr Lebensunterhalt verdienen. Eine außerordentliche Atmosphäre von Liberalität und ihre generelle Eingliederung in den anderen Gemeinschaften, Vorurteile stellten zusätzliche Hürden für sie dar. Sie haben sich jedoch durch ihre Fähigkeit und Können im Bereich von Glaswerke, Metallwerke, Holzschnitzereien und anderen Berufen dennoch gut etablieren können. Die Landwirte unter dieser Kommune formte die größte Anzahl von ihnen in Indien und in den abgelegenen Orten. Es liegt ein Hauch kleiner Unterschied in ihrer Lebensart und Essgewohnheiten. Das sind Söhne der Erde, tief in der indischen Tradition verwurzelt. Diese große Masse wurde jedoch noch von der Wahlberechtigung ausgeschlossen, weil dies unter der britischen Herrschaft untersagt gewesen ist. Es waren zu der Zeit kaum ausreichende Ausbildungsstätte, was normalerweise in einer großen Stadt vorhanden wäre, wären beispielsweise eine mittlere Reifeschule, die von den lokalen Behörden geführt wurden. Ausbildung wäre sonst den Madrasas oder Maktabs für den Muslimen eingegrenzt. Die Hindus im Gegensatz besuchten die Pathshalas für Ausbildung. You see, the basic thing any Muslim leader should demand for their flock is education. Education is such an essential commodity. It is a commodity. It has value. An illiterate man cannot see anything. He is in a dark room. A literate man can see everything because the light is on. So, the education factor must come in first. I agree when you say that the Muslims or young Muslim guys should have the right education. But I differ with you on the count that madrasa education is not good enough. It provides them with sound moral edifice for life. After that, it's up to the student concerned how they build on that. Because after all, nowadays we have madrasas which are offering computer sciences, which have science laboratories and so on. Madrasas have been and possibly even continue to be a poor Muslim's recourse for education. Because in my village, for example, a madrasa gives you the 3 hours. When you go back into history of Islam, Islam
the European historians have gone on record to say that Islam brought Renaissance in Europe. And the so-called madrasas in the early part of 8th or 9th or 10th or 12th century, they were started as universities and colleges, right from Baghdad to Cordova. And even today, when you see the academic gown, in India today, the Islamic clergy wear that gown when leading the prayer or something. So that was Islam gave the world academic gown. Islam gave the world the sense of inquiry, sense of research, science, technology. Die Lage änderte sich radikal nach der indischen Freiheit. Es existierten bereits große Institutionen wie die Aligarh Muslimische Universität oder die Jamia Millia Islamia von 1920 für fortgeschrittene Ausbildung, ausschließlich für die Elite. Mit der Freiheit Indiens, die Ausbildungsszene verbreitete sich rapide und eine große Anzahl von Mittelschulen wurden überall festgestellt. Die Muslimen haben damit begonnen, ihre Kinder in dem neuen Schulsystem einzugliedern, als sie verstanden haben, dass ihr eigenes Ausbildungssystem für die Zukunft ihrer Kinder untauglich wäre. Sie haben damit das neue System gemäß den neuen Bedürfnissen angeeignet. Große Madrasas wie Darul Uloom, Deoband und Natwatul Ulema in Lucknow haben auch damit begonnen, ihr Studienplan zu ändern. Sie sind auf das neue Ausbildungssystem umgestiegen, haben jedoch ihre alten Methoden nicht ganz zerfallen lassen. Die Computer haben sich in diesem System nun schnell und in einem großen Umfang verbreitet. There is always a case for modernizing any system of education. Whether it is a Pathshala, whether it's bias with Hindu education or madrasa, they need to be modernized. They have to have input of modern education, input of modern science. In fact, you may be aware that the government, present government in Uttar Pradesh and also union government has given quite a few dozens of Urdu computers to these madrasas and in UP and other parts of the country. Our concepts of modernity and what is considered modern, and to see it through the eyes of Islam, I think. And that it becomes a crunch, in a sense, at a philosophical level. There's a crunch factor involved, because the perceptions of what we perceive as modernity and what is modernity. I think modernity is a state of mind. What is your worldview? Is it narrow? Is it restrictive? Or can you come back to elan and grace? And I think that is the crisis. And you did have it. The point is, all you got to see is the Moors in Spain. All you got to see is the music in India, the Sufi tradition. You know, and you've got to see Omar Khayyam and Ibn Battuta and Ibn Sina and botany and astronomy and mathematics and algebra. When you link it all up, wow. It's all there, and in mathematics, in the decimal system, in the zero, in the astronomy, in navigation. It was all there. Now you've got to see it with its grace, rather than this restrictive vision, and to recognize the fact that times change, there are people's aspirations, to recognize that, and to come to terms with it, with grace. Was jedoch noch bemerkbar ist, ist der Fortschritt in die Wissenschaft und Technologie. We can take the example at present, our President Abdul Kalam. He gave a new site for the missile technology, and in the same way Dr. Zahur Qasim, he went to the Antarctica and he hosted the Indian flag there. And Dr. Owais Siddiqui, he was the former president of Tata Institute of Fundamental Research, and he was honored with one of the most prestigious award, that is National Award for Science Academy by the US. It is next to this Nobel Prize. And moreover, the Nobel Laureate Abdul Salam, who says himself as a Pakistani, but he is basically trained in India. So we can say also that if we get the opportunity, if we Muslims get the opportunity, we can prove ourselves as a good scientist and as a good technologist. Die Anzahl der Beteiligten in den Zivildiensten ist mit ausgesprochenen Kandidaten gestiegen
Der Anteil jedoch von der muslimischen Bevölkerung entspricht der Gemeinschaftsgröße nicht entsprechend. Wir erfahren jedoch einige Fälle aus der muslimischen Bevölkerung bei den Zivildienst- und Technologieprüfungen, was einen großen Sprung im Vergleich zu den Zeiten bevor der Teilung Indiens nicht gegeben war. Die Muslimen haben sich auch bei der Armee einen Namen verdient. Brigadier M. Usman, der Held von Nowshera, der sein Leben von den Händen der Gegner in 1948 verlor. Unzählige junge muslimische Offiziere und Männer haben bei dem Kargil-Krieg Opfer gebracht. Diese Tradition ist auf die Zeit von Netaji Subhash Chandra Bose mit seinem Duo vom Nationalen Armee mit Shah Nawaz, Dillon Sehgal zurückzuführen. Auf dem Gebiet der Industrie ist der Leiter von Wipro, Azim Premji, der reichste Mann Indiens. J.K. Hamid ist zwar nur ein Pharma-Ikon von Cipla, hat sich mit AIDS beschäftigt und ist Partner bei der Clinton Foundation. In der Messingindustrie, die Muslimen haben sich äußerst berühmt gemacht. M.F. Hussain und S.F. Sayed sind Legende in der Welt der Kunst. Es ist nicht erstaunlich, dass bislang 3 Präsidenten, hohe Minister, Zentralminister aus der muslimischen Gemeinschaft für Indien gewählt wurden. Der erste muslimische Präsident Dr. Zakir Hussain 1967 glaubte fest an Ausbildung und war ein eng befreundeter von Gandhi und Nehru. Als nächstes wurde der einfache Kongressführer Fakhruddin Ali Ahmed gewählt. Der jetzige Präsident Dr. A.P.J. Abdul Kalam ist ein Forscher und sehr begabt. In Bollywood Yusuf Khan, bekannt als Dilip Kumar, wurde zum Publikumsliebling für seine Filmrollen über tragödische Darstellungen. Nun ist er ein Mitglied von Rajya Sabha. Die Reihen werden von den Khans mit Shah Rukh Khan, Amir Khan und Salman Khan besetzt. Zuvor haben Feroz Khan, Direktor, Schauspieler und Produzent, und sein Bruder Sanjay Khan mit der Fernsehserie Das Schwert von Tipu Sultan und Jai Hanuman berühmt gemacht. I think the Indian cinema is a symbol of secularism. And it is a symbol. Why it became a symbol? But it's being seen by the people of the country, and that consists of so many people belonging to different faiths. When they go and see the film, they go and see the star and the actor performing over there. They don't go in the theater that this fellow belongs to our religion and we will see his film. As you know, that Mr. Dilip Kumar, who's a Muslim, he's been considered by every Indian, whether he's a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh, as a great actor. He has contributed a lot to the Indian cinema. He brought greater prestige, for India from abroad also. And through his performances, I think every Indian respects him. All the top stars today, they're Muslims in India. And it's a pride for us. If you look at the prominent people who have made a mark for themselves, people who immediately come to my mind are people like Rafi Saab, in the singing. Then there is K. Asif, Mehboob Saab. Then there is Dilip Saab. Then there's Naushad Saab in music. Then there are, I might be missing a few here and there, but when you look at the current lot, you see the likes of Salman, Amir, Shah Rukh, and then the younger ones like Saif Ali Khan who are making an impact. And you have A.R. Rahman in your music, you got Anu Malik. So, these are the kind of people who probably immediately come to your mind who have made an impact in the film industry. And, they're contributors, Practically in the writing field, I suppose, in the lyrics department, they have made a lot of contribution. We have enormously huge names in that, like Sahir Ludhianvi, Majroor Sultanpuri, Kaifi Azmi, who have made contributions to this thing. Construction industry में आज देखो बॉम्बे में हम बैठे, लोखंडवाला is the biggest name. He is a Muslim. Rijvi is the biggest name. He is a Muslim. तो काम तो मिलता है, काम चलते रहता है. Azim Premji
is an ideal example of the Muslim contribution and quest to come into the mainstream and belong. Like this, for example, there's another gentleman in South India, in Vanambadi. He quotes the leather price of the world each morning. The Muslim Zardozi workers, they export is worth about 40,000 crores. So you can imagine how much contribution they are making to the exchequer by way of foreign exchange earning. Auch wenn die Ländertrennung eine Tragödie für die Hindus und den Muslimen an den beiden Seiten der Grenze stellten, eigentlich hatten die Muslimen in Wahrhaftigkeit von Anfang an zustatten. Mit Geduld und Durchhaltungsvermögen wurden sie mit der Zeit zum gleichberechtigten Partner in vielen Wirtschaftsbereichen.